Okay, what I have to tell Pluto is babe, nakupenda. I'll say I love her and I'm ready to support her. Brother, wapenzi watazamaji, basi inasemekana kwamba wakati wa kitambo zaidi nyakati za babu zetu, ama ukipenda nyakati za nyanya, wacha kucheka feli shasha. Ala. Commentator mwano. Commentator. Unanitafuta ni party. Yeah man. Kana flow. Mjukuu Papa Francis. commentator, the commentator. Yes. The commentator. Achana nayo. Makota. What's happening YouTube, and welcome back to my channel. In case you're new here, mimi naitwa the commentator, mjukuu wake Papa Francis, mnanitafuta hamnipati. Now of course leo niko na jamaa wangu wa nguvu Binga TV, and today we are meeting the power couple. Nazungumzia the Pluto pamoja na Felicity Shiru. Yes, so uliona like a few days ago pale niliweza kupiga update bana, walikuwa live, mimi nikapandisha video, wamerudiana, but since then hatujaweza kupatana. So today leo tunaingia bana tuweze kupiga story na wao. As you can see, kama biko unaweza kuonesha, ndio hawa hapa hivi. Tumepatana nao huko maeneo ya JKUAT. Jamani, angalia tu vile wanapendeza. Sasa Fel, Poa sana. uko fiti? Kabisa. Unakaa poa manzi. Thanks. Una shine kazuri. Mapenzi ngafanya nzuri. Chonjo. Unataka unajua kusalimiana? Si ndio bana? Again. Hebu rudie hiyo. Vepe again is a boy the Pluto. Ndani ya Nicholas Kioko, Binga TV, commentator. Jamaa anashindanga kuimitate. Tukio kwa gari pale. Again. Watu wangu wa power. Hold on. Ngoja kidogo. Sijui nini homes wanauza maland pale. Lakini buda nilisemanga kwa video fulani, ukiona msee anakuimitate inamaanisha anapenda kazi yako, si ndio? Hadi ya Fel nilijaribu, nilistruggle, lakini hebu tufanyie kidogo tusikie. Asemanga aje? Songa, so guys. Tuko hello guys. Ni ngumu kushika. Tuko hapa. Unajua sauti ya Felu kwa chini kidogo. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Jana tulikuwa tuna No, I'm preparing breakfast for babe. Sasa babe. Alafu Pluto hapo nyuma anamwambia hiyo kuka ikuange na nini mengi. Lakini mapenzi, si ndio? I'm cooking to aya. Sawa baba, kubali. Anyway, Fel, manzi sasa tumeona watu wamerudiana, like ako ka feeling kako aje sasa? Nasikia fiti. Nasikia fiti. Niko fiti. Ujui ni nini? Sijui ni nini. Achana nayo. Unasikia poa sana. Okay, niliona kwa ile video mlifanya ya live, hiyo live stream ya wanawa, ulikuwa unasema manzi pia ile time mlikuwa mko pamoja, kuna vile tu uko unasikia fiti, like unaweza tu tuelezea like ulikuwa unamaanisha ni nini, like ulikuwa unafanya like ausikii tu, yani ausikii uko chonjo. Okay, like after kuachana, of course sikuwa poa. Like you've been with this person and then all of a sudden you guys break up. Yeah, as in it was a hard process to deal with. Your story ya breakup and all, story ya social media pia, wasi wanakams jana kuambia all types of things. Yeah. Na Pluto, na ningependa kujua buda. Juu pia wewe unajua kwa breakup, wasi usemanga ukibreak up na mse ukikuwa busy inakusaidianga sana ku nini. Wewe is there a time like ulikuwa unatulivi kwa ile keja yako manzi unasema manzi Fel tu angekuwa hapa mtu wangu. Unajua ni ile mwanaume hawezi lia kwa kamera. Tianze konjana in public hadi kuna kitu na. Unajua ile toxic masculinity. Unatokea unasimu kila kitu iko sawa, lakini nilisema feelings that come back are feelings that never died at all. Yeah. Kwa hivyo unasema like hizo hujai kwa hizo missement moments hivi? Zilikuwa siwezi danganya. Zilikuwa, yeah. Na ushaipiga ka call hivi Fel su come through. Siku simp. Siku simp. Goko. Kuna interview after wakati muli break you came out na ukasema Felicity Shiru broke your heart. I think I'm not wrong, right? So na kwa nani alitafuta mwingine sasa ndio mrudiane? Tulitafutana.
No. Tulitafutana. Lazima mtu mmoja alimake move. Unajua, it was not about one person making a move. Nakwambia we had some other things we were dealing with. Hata kama tuliachana, so kuna venye once in a while tulikuwa tuna meet because kuna bis tulikuwa tunafanya pamoja na tulikuwa tushaanza, so tunge quit just because we were exes, unaget. So in that process ya commit, so unajua mtu ana get to learn the other one, una get to learn venye you operate, ana get to learn venye mimi operate. Jimi na kwanga mse moja straightforward, nikisema ni hivi na kwanga ni hivi na kwa change mind, unaona. Sasa si finally tukafeel tu tulijipata tu tumerudiana. Amazing sana. So Phil, nikuulize, kuna hii time like mlikuwa bado mmeachana but bado mnaonekana pamoja. How hard was it mkiingia klabu, unaona tu mzee ametoa kasimu hivi afu anaekelea hapo hivi ana record, like mlikuwa mna feel uncomfortable? As in kwenda club like ile mkipatana lakini bado am date. Sasa ile msha break up, mmekuwa spotted Nairobi Gossip, pictures zimepostiwa, like hiyo moment like ulikuwa na feel aje? Mapaparazi wako hapa na pale. Tuseme ilikuwa irritating in a way. Hakuna place ungeenda msiasi kupiga picha, like probably tumemeet for a few reasons here and there, then unaona mse maybe amechukua video or something like that. It was irritating, tuseme. Yeah, it was irritating. Na si ati Pluto anafanya hivi, very irritating. Ndio ukiambia like kila mse delete that video, delete that video. Sasa ilikuwa inachokesha. Okay, now that msharudiana, mafans wenu kama mimi, the next thing we're expecting ni maybe ka proposal, karora show. Bro, plans ni gani sasa? Hebu tueleze. Mbona mimi ndo naeleza vile? Tueleze hiyo, tueleze. Aki mapenzi bana. Wanarushiana tu. Next move ni gani? Because mlikuwa mna date mkachana kidogo because of some reason, sasa msharudiana. Are we expecting any proposal ama karora show hivi? Ama any surprises? For that, acha tutua surprise. Ikama as a surprise for you guys. Juu hatuwezi wapanga tuambia ati at this time ndo tutafanya hivi na hivi. So acha two things flow on your side and then we'll just surprise you. Watu wakae tuned. Watu wa stay tuned. Unajua nimeulizia swali Pluto because Kioko ameulizia swali because I think ulipelekanga Phil home, si ndio? Wewe bado umemeet wazazi wake? Bado. Phil, unapanga kupeleka kijana lini? Okay. Sasa okay. Soon. Yeah. Okay. Aje tuseme kila kitu na wakati wake. Sure. Yeah. Amazing sana mtu wangu. Anyway, let me ask. Yeah. I want to know how fast are you gonna be because Dela alisema akioa ako ready kumsimamia kila kitu kwa harusi kama siko sahi, si ndio? Bro, utaki ku grab your chance? Mimi sina haraka. Sina haraka ya maisha. Maisha mimi nipeleka polepole. But in a street manner. I know what I want, I know when I want it, I know how to get it, and I know what to do with it the moment I get it. So that's my little secret of success. Na mimi napelekanga vitu na wakati wangu. Pluto, sikia Pluto naita fail Pluto. Pluto alisemanga like kwa ile video mkirudiana alikuwa anataka like kwanza akujue. So do you think like sahi amejua most things about you as a person? Yeah, tuseme like sahi amejua more than he knew before. Which is a step, you know. It was love at first sight. Ilikuwa love at first sight, si ndio? On my side, yeah. On your side. Kutaka waste time pale. Inafaa hivyo by the way. Naambia si uko nje jo. Changamka, chonjo. Unachangamka. Anyway, Pluto, swali ningependa pia kujua. Saizi mko back together but unajua the moment Phil went kidogo na pia Phil went to our content na ukaenda kwa sanitization, si ndio? So saizi tumeona juicy breakfast kwa Pluto, kwa Phil ikafanya fiti sana. Then pia wewe kwako video. So kuna zile video zilikuwa zimeua sana kitambo, prank hizo, like kuna comeback kama itakuwa aje? So hiyo ndio 50 ways of kissing. Kisi ya masikio shasha mwanzo. For now,
you see we are both doing different things. I'm more into content creation, this as a sanitization, as a, you know, as a hobby, and but more in my business field, that is real estate. Na ukumbuke bado nasoma, saa hizi niko semester ya mwisho, in JKUAT alafu nitoke, si ndio? And you see she's doing her own thing. She's opening a business in town, and she's also doing her content on her side, you get. She's doing more of travel vlogs and her lifestyle, eh? But for me, you know, nafanya sanitization and maybe other contents, eh? So maybe content tukiweza fanya na inaweza pop up kwa channel yangu ama inaweza pop up kwa channel yake, but we don't have ati one common couple goal content, no. Either tufanye na yeye pop up kwangu ama kwake, eh? Should you expect you muende kwa street msanitize na yeye? Sidhani. Yeah, kuna different content, have different, yeah. Okay. So talking about school, by the fail, umemaliza kabisa like full? Yeah. I'm done with school. Ni results actually nangojea for my last semester. And then from hapo sando nijue like if I'll graduate soon on April. I guess that's when the first graduation itakuwa JKUAT. So yeah, that's what I'm waiting for. Lakini naona unakaa kupita na flying colors. Tukimalizia labda za mwisho, ningependa Yes. Pluto aambie Felicity maneno matamu kidogo. Ka message pale jamani. Then Pluto then Fel afanye the same. Alafu tumalize, au sio? Jamani. Tuanze wapi? Ladies first, eh? Ladies first. So like na refer to Pluto ama na refer to nani? Usiangalia. Tunaitanga the Pluto showers Fel with love. Love. Jamani. Okay, what I have to tell Pluto is Ndio hiyo hapa. babe, nakupenda. Nifanya ni shy bana. Usiseme kitu nitalia, si ndio? Just know I love you so much. And I'll always support you. Yeah, and I'm so proud of you. Thank you. Nile tu siwezi sema sema. So mimi nitasema kitu moja. I'll say that I love you, Fel. Unajua inakaa ni kama tuko kwa harusi. Ni kama tuna exchange vows manze. So Hakuna pasta. let me refer this way. Instead of referring to her, let me refer this way. I'll say I love her and I'm ready to support her. Jamani. Wapeleke ile alafu tu. Unawapeleka wapi Vietnam? Kidogo? Changauka. Asante sana. Ala, ndugu, brother, wapenzi, watazamaji, basi inasemekana kwamba wakati wa kitambo zaidi nyakati za babu zetu ama ukipenda nyakati za nyanya, wacha kucheka Feli shasha. Ala. Thank you so much guys for watching. Tumekuwa tukipiga story na Felicity Shiru na mpenzi wake the Pluto ama ni inakuwa Ndegwa. Yes, Robert Ndego, the street sanitizer. Chief sanitizer. Muendelee kukuwa tuned because a lot more is coming.